Ну что ж, очередная серия игры, которая кого-то доводит до слез, до восторгов, до потрясений до глубины души, но лично меня, как мы уже говорим на протяжении 22 серий, доводит до какого-то ужаса и отчаяния своей некачественностью, непроработанностью и нераскрытостью тех моментов и тех вопросов, которые поднимаются, в принципе, в самой игре. Давайте продолжать. Сегодня, несомненно, будет тяжело, так же, как и всегда. Давайте какого-нибудь задания, на самом деле, начнем, чтобы как-то вот разбавить себе эту хероту. Встретитесь с Гетсом. Давайте вот встретимся. С одного, наверное, задания, а потом пойдем в сюжет шатырь. Everything's back the way it was. Fresh silks from the canvas. Mustard and mandrake. If there's one thing we've learned over the past few days... It shouldn't be too hard to find goods. My livelihood with it. Goods. Действительно, этого долбоеба трудно не найти. I still can't quite believe it. Кубка сдох. Какой кошмар. Could be I know something. Clive, listen! I found someone who says he's heard the rumours about Nan. Have you? Go on. Tell him what you told me. All right. Твоя It's like бабка I said. шлюха. A wizened old crone by the name of Karen's been selling steel to whoever will pay her Ну, price. примерно то самое, что я и Knight сказал. or knave. Says the more swords and spears she puts in people's hands, the more war they'll wage. And the more war being waged, the more call for swords and spears. And who will they all turn to keep them in steel? Конечно, к бабке. Why, the good Reaper herself. And you've seen this Reaper at work. Aye, it just so happens I have. You'll find her right here plying her trade most days. Here in Delamil. Where exactly? She has a stall here in the market, but if you're not the patient type, you can probably find her at her storehouse on the edge of town. But it'd be a bolder man than me that braved that particular nest of vipers. Feeling bold, traveler? I hope so, for your sake. Now, if that's all, I have places to be. Sorry to have kept you. Бабка. Сейчас узнаем, правда это или нет. You don't think Nan's the Reaper, do you? Not unless she's discovered the secret of how to be in two places at once. Eh? What do you mean? Lady Karen hasn't left the hideaway in weeks. So who has been running this store he spoke of? Good question. I'll go and have a look. And I'll visit this storehouse on the edge of town. All right, but... Не тебе мне говорить, You too, Goods. долбоебина, быть неосторожным или нет. Так, 77 метров. Ой, бля, это получается опять через весь город, да? Ой, бля. Ёб твою мать. Какая же это охуенная игра, ну, Гетс. If only everyone here didn't have to look so Просто ты тупой, Гетс. glowery. Гетс просто туп. I still can't quite believe it. Lord Cooker. Ну что, он тебя затрахал до смерти, что ли? Ты вспоминаешь его так? Пупку своего. When the fang fella took my livelihood with it. If there's one thing we've learned over the Так, past few days... сладенький Симбад от нас что-то хочет. Ну давай, сладенький, расскажи нам. Что тебе надо? Clive! To what do I owe the pleasure? Ради тебя, I just солнце. wanted to see how the town's been Через faring весь since you мир brought everyone перейду. together. Since we brought everyone together, Да, мы. all is absolutely Сладенький wonderful. Симбад. Conrad and Natalie's hands remain safely away from each other's throats and firmly at the helm. Our stores are full, and the bandits still too disorganized to raid them. Just as the good Lady Jane and Lord Underhill intended.
Are you a lord? Lubor's going to be one too. С каких, They're going to make извините, him the хуёв? Lord of Dalamil, because of how he stopped all the grown-ups from fighting. It's the mayor of Dalamil, dear child. And the vote hasn't taken place Власть just yet. решил захватить? Ну But if что? the people wish me to lead them, Ну, I хитрый shall. пидорок. And my first act will be to build a school so that menaces like you two learn not to Да. interrupt your И elders. бить вас розгами там будут. Speaking of menaces, there may be a rather worrying one just over the horizon. May there indeed. I'm afraid the example Conrad and Natalie set in putting aside their differences and presenting a united front might have caught the bandits' attention. And they might have elected to take a similar approach. They have formed what one could call a League of Outlaws. And they grow more organized by the day. We'll fight them all off just like last time. No matter how many of them there are. Won't we, Lubor? Of course we will. If we continue to work together, we can overcome any challenge we choose to face. The longer we avoid facing this one, the more difficult it will be. Until the only way to overcome it might be to run for the hills. Our best hope is to nip these efforts at organization in the bud. By finding those ne'er-do, perhaps, How could I refuse? Ради тебя действительно не откажу, дорогой. А теперь пойдем делать задание недоумка, которое начали, и не A сбиваться с League of пути. Outlaws. Sounds like we have some competition. let's go. Fly, Ambrosia. Time to brave the Viper's Nest. Да, недалеко ты долетела, Амброзия. Just you, is it? Thought I might have laid it on a bit thick. It was a fairly unconvincing tale. So, what now? Пиздится. That's up to you. Die a slow death, or a quick one. Boys, he's all yours. But that sword is... Я не понимаю, бабки нету, что ли? Он просто так пиздел? Он за место бабки? Это очередной квест, в котором чувствуется глубочайший смысл, который трогает до глубины души, да? Leave now and we can pretend this didn't happen. Over here! Over here! Get him! Ну, не знаю, на самом деле, что плохого в последнем релизе Kingdom Hearts. Вот что в нем плохого по сравнению с этой игрой? Большинство вопросов там закрыто. В целом, относительно предыдущих частей, происходящее там понятно. Мне кажется, неправильно говорить, что последний релиз Kingdom Hearts был так же плох, как эта часть. Конечно, ну, сомнительный там конец, но он есть и довольно понятно. Кто лечит-то? Ты что ли?
Да, цельная игра. Ну, конечно, возможно, с сомнительным концом, но все-таки с концом, который возник и довольно логично. И, в принципе, да, как я уже сказал, закрыты многие вопросы, которые были в предыдущих частях. А здесь же вопросы ставят, ну а закрывать вообще не планируют. Oh, you've done it now. Go on. Tell me what I've done. When the Borgwin finds out you've killed his men, Богдана? he'll have your head. Кто такой He only Богдан? wanted that bull of a manservant, the dim one always clinging to Karen's skirts. You weren't even supposed to be here. Who the hell are you anyway? What were you going to do to him? The Borgwin wanted him to get to Karen. I was only supposed to point the lamp in the right direction once he arrived in Dalamil. But then you turned up. Well, go on then. If you're going to end me, end me. You're not worth the effort. Но давали бы выбор, да? Right now. Убивать. Для этого система морали должна была быть. Просто вот уже не первый раз, как бы, такая тема получается, что они просят их убить. Это лишний такой довод к тому, что все-таки система морали в игре как-то задумывалась. Иначе бы они, наверное, не просили уже 2 раза бы так сделать. Убивать либо не убивать. And stop spreading them horrible lies about Nan. Well, that will be easy enough. For they are not lies. Good. He's gonna. He said she had to. Да твоя бабка сдохнет и так, боже. Goots, was it? Only run along. No. No. I don't care. Promise, or I'll. Goots. No. Видишь, он как угрожает. И я, говорит, себя прикончу. Yeah. О, пришла, сучка старая. But how did you? You're a sight less clever than you think you are, the pair of you. Did you think I wouldn't notice the 2 of you slinking off together? Well, the whole thing got me thinking, who in Dalamil might bear me a grudge? And a certain snivelling shit I ran afoul of in my fairy years came to mind. Though it was just Bogan back then, wasn't it? I thought the years might have taught you some sense, but I see you're the same pants-pissing craven. Много пиздишь, бабка, много. What was it we called you? Wet legs. You Тварь, сука. everything that happened. It was all your fault. Господи, что у тебя за зубочистка? And now you'll finally pay for what you did to me. Опять, да, рисовать анимации? Goose, you. If you want a piece of Nan, you'll have to go through me. Fuck. You great galoot. Out of the way, I can handle this myself. So, wet legs, you remember what you told me when we last met? An eye for an eye. Wise words, that. Нихуя бабка монстр. Ну, в принципе, это знали. Now it's time to collect. Она ему глаз вырежет? Sorry to keep you waiting. Is he? Dead? No. But I reckon he wishes he was. It isn't easy going through life one eye short of a pair. After all, I should know. You don't mean? Oh, don't tell me you didn't notice. Lost it to old wet legs back when we were working the same rooms. Ну, бабка, да, Said he'd выдала, stolen from his конечно. strong box. I'd done nothing of the sort, mind. But that didn't stop him taking his little revenge. So I took some of my own. Sorry, lost everything.
his coin, his clients. Always knew he'd be back one day to claim his due. But he crossed a line dragging poor Goots into this. He didn't hurt you, did he? No, Nan. Still got all my arms, see? Legs too. But what if he comes back again? What if he does? First we take the other eye, then we work our way down. He'll learn his lesson soon enough. But something tells me the wet legs has learned it already. Right. Let's get you back to the hideaway. You've attracted quite enough attention already. Ta-ra, Clive. То есть раньше она не могла это сделать, да? Решила много лет спустя прийти и выколить глаз своему обидчику. Правильно. А что 20 лет, собственно? Почему бы не подождать-то, да? Так, что ты продаешь, что? Good day, my lord. Понятно, мать. Ничего ты не продаешь. Термат, вот. Оркестрон. Fare you well. Хуйня у тебя, мать. Продается хуета. Так, вот смотри, можно... Ехуя себе, тут сколько шить их-то. Это все квесты, что ли? 3 штуки? Ну что, стоит ли сделать еще один? Или не стоит? Нет, не стоит все-таки. Не будем отклоняться от плана. Пойдем разговаривать с братом, ублюдком. Сейчас, с бабкой договорим, чтобы закрыть вопрос. Nothing like a dish of cold vengeance to foul the gut. I'm sorry, Nan. I didn't mean to make things worse. I just thought I had to protect you. Like you've protected me. Aye, well, someone had to. Your parents certainly didn't give a whit for your well-being. Reckon the both of us would be worse off if I'd not taken you on. You've always been me right eye, Goots. And I'd have you stay that way. Well, I will. Да, обнимитесь и заплачьте. Thanks. There's nothing he wouldn't do for you. That's as maybe. But if he's ever to make his own way in life, he'll need to start looking out for himself as well. Till then, he'll need people to watch his back, just like you did in Dalamil. Don't think I didn't appreciate that. Of course. His family. Stop it. You make me one good eye, mister. I don't... Да, действительно, все. Папка, сделай нам лучше скидку, действительно. Ты сказал, что скидку нам не дашь. Но все-таки сделай. 57 тысяч, 55 тысяч. Надо куда-то потратить. Let me tell you a story, Ну-ка, Clive. давай. All right. Them rumours wet legs were spreading. Might be they weren't just tales plucked out Opa. of thin air. You see, there were a time when I weren't too particular about who I sold steel to, so long as they paid me the right price. Some women lust after blood, others after flesh, but me... А на что I тебе will always тратить want их, for бабуль? gold. And to satisfy that lust, I sold to opposing armies, stabbed my every client in the back, made Призналась, myself the смотри-ка. most hated woman in the twins. But then one day... И это One day I был met a man who made me a Сид. different kind of offer. Said he'd give me access to a realm-wide community of like-minded individuals in constant need of steel and sundries. On the condition I sold to him and his alone. Was that the first time you met Sid? Aye. And I fell right into his damn trap. He was true to his word, so I ended up being true to mine. Да, And I soon экономика started making сломана the best безумно. profits I've seen since taking up the trade. РПГ элемент, сломаны. Не могли как будто сделать, понимаешь, чего-то Except нормального. Sid himself, that is.
Told me about his plan to topple the mother crystals. Казалось бы, очень много всякой херни, вот этих каких-то метеоритных осколков, тыры-пыры, но настолько все бесполезно. Why, I reckon an enterprising individual could find herself the richest gem in the twins. And that's when he had me. Посмотрим, что с магазинами сделают в ремаке. Потому что, ну, в принципе, в первой части не сказать, да, что сильно магазины были нужны. Опять же, только оружие, предмет купить. Как-то разовьют они их, нет, или не разовьют. Может, добавят эту еду, всякую печень чикабо в магазинах продавать. Как-то даже именно по экономике 15-я часть даже к душе ближе. Там, хотя, наверное, наоборот, даже много всего было. Так, ты мне можешь еще усилить-то, нет? Не можешь. Бля, я не знаю, у меня столько дерьма этого, хочется его тратить. У меня там по 800 единиц этого дерьма. А получается, оно вообще не нужно. Тут что-то есть еще какое-то задание. Так, еще один сладенький пишет. There's no way of knowing if Doris... Как-то они, знаешь, вот заебали квесты, мне кажется. Это у них какой-то дисбаланс. То есть первые, сколько, 10, ну не 10, наверное. Первые, ну сколько часов, да, вообще ничего не было. Ни квестов, ничего. А сейчас слишком много, а хочется вроде как-то сюжет уж пройти. Баланса нет никакого. Им надо было размазать и засунуть хотя бы в первую треть какое-то количество квестов. Сейчас половина карты уже в этих побочных квестах. И не поймешь, да, как бы, ну, надо это именно для прокачивания уровня, потому что дальше может быть сложно. Или не надо это вообще ни для чего. Can I help you, Sid? I'm looking for Doris. Is she here? I'm afraid not. She's at Martha's Rest on a job. My job, actually. When she heard what the mission was, she insisted on going herself. Alone. Did she? What was the mission? Following up on some new information. Once they'd settled in, the bearers you helped liberate in the Dragon's Eyrie were keen to talk about their imprisonment. And about their captor. The slaver Cole's team were tracking when they were attacked by the Beastmen. I'll go and find her. She's at Martha's Rest, you say? If she's not moved on already, yes. I hope everything's all right. Why would Doris insist on going alone? Maybe Cole was Я right вообще не к Дорис шел. И не хочу я к ней, в гробу я ее видел. Welcome to the Patron's Whisper. Come to claim your just desserts? All yours. Опа, ленту оркестрона дали. Ну-ка, ну-ка, пойдем включим. Очередной шедевр, прослушай. Это ж просто, блядь, вместо караоке. Интересно, какие песни караоке включат в новую часть? В Якудзе? Новое что-нибудь запишет, нет? Или лучше вечная классика? А, решили просто боевую нам дать. Ну, это хотя бы нормальное. Музло нормальное. Какие-то голые мужики тут ходят.
Соблазняешь, да? Какой он? Как она смотрит на него, смотри, с придыханием прям. Не факт, кстати, что будет. По-моему, не было еще информации, какие песни туда включат. Они только в основном пиарили кабаре. И якобы кабаре, если я видел правильно, в какой-то немного другой форме будет. То есть эволюция кабаре. Там еще такая тема была. How are you feeling, Joshua? Это любовь к Кирю, это в 8-й части, а в Гайден-то. В Гайден пока любви не будет. Ну, с одной стороны, вот это вот, ну сколько можно быть бессердечным сухарем, да, до 50 лет дожить, и все быть бессердечным, и ни разу особо не задумываться о человеческих чувствах. Вот решили на 6-м десятке сделать, что Кирюх, так сказать, переживает. Есть у него человеческие качества. Чего-то брату решили тряпки сменить, да? Так, а что случилось с этой товаркой-то нашей? Я подбираю слово. Где она? Или ее просто убрали из сюжета? Она же не умерла? Ее просто переубрали из сюжета? Она типа свободна? What is this place? Don't move. А этого что не сливают? Он нам помогать будет? Братской любовью? Я думаю, его слили уже полностью. Или на его примере покажут, остаются ли силы после высасывания. Here, it's fresh from the well. Grandmother told me spirits sometimes get lost, and that the lanterns guide them to their proper place. I set one on the river for her when she passed away. The fiend works from the shadows. Was it you who guided my hand then, Ultima? No, not you. This is my doing, my fault, my sin to bear. Возлюбленный твой жив? Нет. Переживаю же. And for it,
I must atone. Вы такая красивая па. Your hurts are healing nicely. It was my poultices that saw you well. You make them? And sell them, or try to. Earns me enough for bread, most days. Forgive me. I have nothing to... I know, but I couldn't just leave you lying there. Тут я вообще тему не понимаю. Нам показали, что он был... Вот прям даже прерваться надо. Нам показали, если я правильно понял, что он лежал на корабле в убежище. Потом он какого-то хера с корабля сбежал, никто вообще даже не обратил на это внимания. На развалины пошел, увидел, как все развалено, потом оказался в деревне у какой-то бомжары. Ну, от чего она его спасла? То есть, как бы, с чего она его спасла? Вроде нам показали, что он лежал в убежище, или нет? Я почему-то подумал, что его спасли, соответственно, Клайв и уперли его к себе. Понятно. You're going then? Of course. I'm healed. Thanks to you and your poultices. Will you promise to come back and visit? Ну просто вот мне какой момент непонятен. Он свалил с убежища, и никто никак абсолютно не обратил на это внимания. Просто до пизды. Либо я упустил, что они обратили на это внимание. А нам показали, что как бы просто так ты не свалишь с убежища. Она находится в море, и туда надо приплывать. О, то есть у нас теперь новый гей-роман? Феникс и это? И говорит, подарил мне новые крылья сладкие. Perhaps he can find an answer. You will be returning to Waloed soon, I gather. I see no reason to wait. Then neither do I. I can think of a few, but I doubt they'll stop you. You will take your medicine. Надо, короче, DLC выпускать, где Феникс живет с этим принцем на отдаленном острове в атмосфере крепкой мужской любви. Вот такое DLC я бы купил за 100 евро минимум. All depends on where we're putting into port, mind. Yes. It's not as if we can put ashore wherever we choose. We have to assume that the whole of Ash is hostile, and that we'll be attacked on sight. Then we must find a place they won't think to look. And I have an idea who might know of one. The Professor! I'll go and tell you come in. While you're plotting our course, I'll be in the shelves with your lawsman. I wish to pick his brains about Ultima. Then I'll talk to Karen about supplies for the journey. Your brother's body won't take much more of this recklessness. А ты чего мне это спрашиваешь? Он сам своим телом распоряжается. Его тело, его дело. Мы читали. Какого хуя, да? Тогда посмотрим, у нас там их новых больше не появляется. У нас... И вообще сколько их осталось? Осталось-то их мало на самом деле. Какого ранга? А, С, Б, А, С и С. Видимо, еще 2, что ли, вот для ровно этого. Ну, получается, всех можно валить довольно нормально, кроме ранга С. Потому что он 50-го вроде был. I still say we're a compliment. Ah, Clive.
I was wondering Зашла when б you'd сама. arrive. Please tell me you've come to take our young prodigy here off my hands. Я не понимаю, где Джилл? Ты можешь мне объяснить, где Джилл сейчас находится? Ты понимаешь? Почему всем насрать на Джилл? Ее просто вырезали из Why сюжета? not ask Molly if you can look in one of her ovens? Go on. As soon as the Enterprise is ready, we'll be setting out for Drake's Spine. And we're going to need a safe place to land. Preferably one that won't see me shit. Ну вот где она? Вот почему ее модельки даже нет? Сейчас пойдем искать. I think Waloed would have resisted invasion for so long. Very little is known of Ash, and the information we do have is spotty and outdated. We have the good King Barnabas to thank for that. Waloed's borders have been closed to outsiders since the day he seized the throne. If there is anywhere safe to land, you won't find it on my map. Then tell us what we will find. I'm sure you know better than we do. But no splinters. All right, if it will get you out of my hair. But interrupt me, and it's over. Understood? Началось опять. Barnabas Thom, the one they call the last king. Understand him, and you will understand the kingdom of Waloed. Barnabas was only a boy when he arrived from beyond the southern seas, and barely a man before he united the ragged tribes of Ash. And having unleashed them upon the formidable Veldamark, he set his throne upon the ancient kingdom's ruins. The victory sent shockwaves around Valisthea, tales of Odin's might spreading through every court, parlor, and drinking hole in the realm. Note that this was in the year 843, and that the king still sits upon his throne some 40 years later. Нихуя себе, у него вечная молодость? By time. Waloed's recent inaction left many wondering if Odin had lost his appetite for war. Вечная молодость прикольно. The Einherjar was committed to the fray, a bold declaration of intent. Orcs swarm around Drake's Fang, and throngs of Akashic haunt Canvas streets. Though how precisely the havoc they wreak serves Waloed remains unclear. Regardless, if the order to attack truly came from King Barnabas, then one thing is certain. Waloed has achieved the impossible, and made bedfellows of beastmen and the ether-addled alike. All of which is a roundabout way of saying that you will be in unknown territory when you set foot on Ash. Much of the continent has already been lost to the Blight, and what few ports remain will be fiercely guarded. And that is to say naught of its natural defenses. Offshore currents will cast an ill-equipped ship out to sea one moment, and dash it against the rocks the next. But then the Enterprise is anything but ill-equipped. And Mid has made land there before. Now, if only there were someone with an intimate knowledge of the Shadow Coast, and where a daring gentleman might put ashore. Нихуя не понятно, но очень интересно. You see, Clive, you had the answer all along. Do you think you can get us back to that beach, Mid? Picked you up from it, didn't I? Not that it were easy. The currents were a right bastard. But then, if it wasn't hard, it wouldn't be worth doing, would it? Well said. Thank you, Lady Vivian. If a few morsels of common knowledge and a sprinkling of tavern talk are worthy of your thanks, I wonder what genuine intelligence might earn me. Probably more visits. Mid, I need everyone in the ale hall now. I'll fetch Joshua from the shelves. Aye, aye, Captain. Да, вот так вот. Посетить библиотеку. Такую музыку только библиотеку или рожу начистить можно. Ну пойдем посмотрим, где вот она. Сука это. Она вот, посмотри, жива, блядь.
Karen says she'll provide what she can for our voyage to Ash, and has even agreed to forgo payment. Until our return, that is. А ты что, с нами тоже гонять будешь? Ты же вроде сказала, типа, ебись как хочешь. Прямым текстом причем сказала. Я, говорит, умываю руки, это теперь твоя проблема. Какой-то у него пессимистичный настрой. А до этого было более нормально. Ценитель рагу, а это ценитель хуйни из Чикабо, да? Или с чего они там ее готовят? I have no reason to assume otherwise. Well, then that changes everything. Он только что в других тряпках был, помнишь, да? У него не было плащ от этого вот платочка-то. Уже платочек наделся. Clive, you must listen to this. Lawsman, tell him. Do you recall when we spoke before on the divinity of Ultima? Well, it inspired me to delve deeper into the subject. And what I discovered appears to agree with the findings of His Grace. You will recall that my quest to uncover Ultima's origins began with the mural at Phoenix Gate. But while I've always known it to be important, its secrets have heretofore eluded me. Now, however, I believe I know where to find the more complete example, one that will reveal all we seek. Master Clive, have you ever in your travels chanced to hear of the Circle of Malleus? I would think not, if you have. But there was once a time when the faith flourished, the oldest known religion in the Twins, and though its popularity eventually waned on Storm, hints of its dogma remain embedded in more modern faiths such as the Crystalline Orthodox. Wait, you said it waned on Storm. What of Ash? Religious monuments are often torn down or repurposed when new faiths rise to prominence. But if no new faith arose, then perhaps the ancient temples might still stand. And so, you see now why I must accompany you to Waloed. It would appear the past still has much to teach us, though in this case, it would not have been possible without the musings of Moss. To think that you carried a copy of my old mentor's chronicles all along. I am relieved to discover it in good hands. I shall guard it with my life. Joshua, I need to speak right away. Действительно. Хорош пиздеть, пойдем уже куда надо. Так, а чего у нас с этим? Со способностями? Маловато. Ну, типа последний бой, в кавычках, да? То есть с последним королевством, а потом с этим непонятным боссом. My apologies. By now you've all heard where we're going and why. So I won't bother you with the boring details, only the important ones. If we attempt to approach Stone here by sea, there's a good chance we'll be sighted and fall prey to the capital's artillery. So instead, we'll disembark on the southwest coast and make for Drake's Spine on foot. I say we, but it's highly likely the entirety of Ash is under the rule of Ultima. A large party would only attract unwanted attention, as well as slow our march and require supplies which may be difficult to obtain. Only Joshua and I will be going. And a scout. Preferably a good one. Gav, do you know of any? You bet your ass I do. Might still borrow some of Lady Vivian's maps, though. Just in case, like. Once you've dropped us off at the Shadow Coast, you need to retreat into neutral waters, fly merchant colors, and stay inconspicuous. If you sense any danger at all, you leave us behind and return to Storm. Inconspicuous is my middle name.
But like hell am I leaving anyone behind. The ship ain't going nowhere till your scurvy mugs are smiling on deck. Jill, the Enterprise will appear a tempting target for royalists and pirates alike. You're to stop anyone boarding. Don't worry. I'll keep the ship and her crew safe. You'll be needing passage home, after all. But... very well. If there are no questions, I'll see you all at the docks. Ох, какие у них вопросы, боже? Let me know when you're leaving. Of course. Так, что делать? Поговорите с Отто. Либо бабки. Бабки нечего купить. Пойдем активируем еще одно задание. Не знаю зачем. Или может еще сходим на какое-нибудь. Я просто не знаю. Я уже, наверное, говорил, квесты сдохнут или не сдохнут все эти. Вроде бы и покопаться хочется, но вроде бы они такие тупые. Поэтому двойственное желание борется. Sid, do you recall the flowers I had you bring back to the yard? Vaguely. Is something wrong? I'm afraid so. I was able to get Морганова борода прижилась. Какой ужас. They rarely flower. I fear the soil here does not agree with them. However, I believe I have a solution. I can't wait to hear it. I'm going to marry the Morganbeards with Morbles. I know. But hear me out. Morbles are possessed of a highly choleric temperament. The fire which drives them appears to be maintained by an abundance of nutrient-rich ether drawn from their environs. I believe that by grafting a Morble vine to a Morganbeard, the appendage's wealth of vigor-inducing nutrients might well stimulate the flower to bloom. The endeavor, I assure you, is scientifically sound. I simply need a vine to prove the theory. Один отросток вообще без проблем. And all you need is a single vine from an ordinary Morble. Мне, кстати, в комментах написали в одном паблике, когда я написал, что игра хуйта, мне сказали, да ты мудак, наверное, дошел до Мальбора и дальше дойти не можешь. А вот как раз эти Мальбора. Может быть, это какой-то интересный босс? Свинья об этом звере доске на охотников. Да, посмотрим, что это за Мальборо. Раз нас это... в комментах этим хуесосят, разберемся хотя бы. Что оно из себя представляет? Сейчас посмотрим и прервемся на пару минут. Просто вопросительных знаков со всех сторон уже по 5 десятков. Кэрот. Что за Кэрот? А, новый. А, ранг Б. Ну, слушай, ну с рангом Б мы вроде дрались. Ну, можно сходить, кстати, да, Кэрот. Смотреть. О, ну пока прервемся на некоторое время. И вернемся. Пасть.
А вот возвращаемся. Сейчас вернемся. Вот так вот еще. Опа! А вот теперь точно. Кэрот. Где же есть этот кэрот? Давай подумаем. О 3 тростинках. Что такое 3 тростинки? Так. А то мне выдают ООО Кэрот. Блять, что же это адмирал-то ебаный? dualshockers.com. Ну-ка и где это? 3 риц. Шипущие воды Розари. Ну-ка, ну-ка. Ну-ка, давай-ка показывай своего Мальборо. Блять, что ты делаешь? Так вот раз. Розария нужна. Где это Розария? Дальмекия. Дальмекия. Сплошная Дальмекия. Синбрек. Здесь нам это понятно, там этот чувак обитает. А где нам то, что нужно-то? Центральная Розария. Нужна какая? Вопрос хороший. Центральная Розария. По-моему, что не центральная. Порт Изольда. 3 тростинки. Слушай, где ты 3 тростинки? Ну-ка, может, здесь? Три тростинки. Чешуя змеи. Доки. Прыжок. Мост-ремешок. Что-то вообще не... вот, 3 тростинки. Хорошо. 3 тростинки, а надо, знаешь, куда? Шепчущие воды. О как. Вот сюда вот надо. Хорошо. Без проблем. Никаких трудностей. Просто моментально. Легкою. Должны верить в себя. Раз. Let's go. Run like the wind. Да. Винт. Со мной кто-то есть? Ну-ка, пес. Мерзкий, блядский пес. Так. Так, ну чё, тормозим. Спешиваемся. Навзничь, как говорил бы Куплин. И не хочешь? Спешиться. Кэрот. Ранг Б. Так. Right then. Долбит нормально. Let's roll ready. Get him. Ой-ой-ой. 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 Как неудобно получилось. Опа.
Вот так вот. Вот тебе и Мальборо. $10 000 навалили. Куда их тратить? That was definitely anything but ordinary. Now, let's get this vine back to the yard. Все? Ты уже собрал с него отростки? Раковина какого-то моллюска. Ну, в общем, не сказать, что интересно было. Ну, неплохо. Достойно. Достойно. Па-па-пам. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Don't tell me we've run out of papio nuts. Ёб твою мать. Хотелось было бы сказать, но нет, все нормально. Слышь, принес. Sid, Here. What an amazing specimen. When? Иди, да, иди. Прививай, устрой нам тут очередное чудовище на... О, выросло что-то. It is just as I hoped. Witness how the Morganbeards have taken to the blighted soil. How they bloom with heretofore unseen vigor. Why, I dare say such a vine graft would yield similar results when applied to other specimens as well. I'm glad I could be of assistance. You've not only helped us, Sid, you've saved us. Do you recall the extract with which I provided you before? I took a moment to distill some more, but this time with the petals from the invigorated Morganbeards. And would you believe? Its potency has nearly doubled. You must accept this file as thanks for your assistance. И что он нам даст? The rest, I shall give to Taya. Насколько увеличилось? Хуй поймешь. А, они пишут, что предельно увеличено. Ну, то есть, типа, лечилки предельно увеличены. Ладно, давай, что называется, на сколько процентов говорит? Давай, что называется, пойдем конем и уберем кольцо. Так сказать, челлендж объявим себе. Поиграть без кольца. А что бы поставить без кольца там? Тонкого чутья. Священника. Так. Пламя Возрождения. Какое говно, на самом деле, даже читать особо не хочется. Ну, я не знаю. Он же лютоволка. Каких комбинаций? У нас гроза стоит. Ну, давай с грозой увеличенной. Да, гроза у нас стоит. Ну, походим с увеличенной грозой. Без кольца. Если совсем будет плохо, вернем в любой момент назад. Я думаю, потребуется на ебаке вернуть назад. Потому что без уклонения на ебаку, наверное, заходить все-таки преждевременно. Covered in nicks and lumps. Is something wrong? Not at all.
Honestly. Попрощаться? Умирать собрался. Just wanted to let you know that I'll keep things in order while you're off saving the world. I'll hold you to that. И все? Ради этого ты мне мозги выебал? Пам-пам-пам-пам. Reckon it'll be a long walk to the capital if we follow the cliffs. I'll scout ahead, see if I can't find us an inland route. Clive. There's something I've been meaning to ask. Ну-ка, спроси. You took her icon, didn't you? И твоего заберу. Это спойлер тебе. Yes, I did. She understood. Ты чё, охуел? Oh, she understood. Understood that you decided to save the world all on your own, and that you died Ебать without her щенок что power. творит, а? Щенок, How блядь. dare you make her choose? You knew damn well she'd never refuse you. But I will. You can't keep pushing us away, Clive. The world is ours to save, not yours. То есть, понимаешь, получается, пытаются создать конфликт на ровном месте. К нему абсолютно ничего не вело. 20 лет Джошуа было вообще до пизды. Что там, где, кто, чё, как. А тут на тебе, видите, возмутился он. I do. У меня, прикинь, на кресле обивка отрываться стала. Типа облетать. Я думаю, вот это пиздец, конечно. Верхний слой дермантина в некоторых местах потрескался и типа отлетает кусками. Мне кажется, это более интересная информация, чем то, что происходит в игре. Ну, я не там, где сидит. Я не знаю, как объяснить. Ну, в общем, в нижней части сидения, в углу, не там, где жопа сидит. Ближе вот к краю, которая цветная, покрашенная в цвет часть. Там прям, знаешь, почему-то трещины такие образовались и отлетает. Почему, не знаю. Туда вообще, по-моему, никакого нет напряжения, и ни трения там нет. Что произошло, непонятно. We're in Waluda territory now. Don't expect a warm welcome. Oh, I don't know, Clive. Да, вот согласен полностью. А сегодня смотрю, там просто, знаешь, приклеивал куски назад клеем, чтобы не так заметно было. Let's go. Ну, вот у меня тоже небольшие. У меня начались небольшие вмятия. То есть, как бы видно, что вмято.
Но немного, я бы сказал. Для скольких? 3 лет или сколько уже прошло? Это, я считаю, нормально. Результат. А вот облизание, это, конечно, прям удар в спину ятагана. Thanks, girl. I knew I smelled something. Like the only orcs and Akashic here. Let's hope the villagers made it out in time. All yours, Tom. Go for it. Что здесь произошло-то вообще? Ничего? На этом месте ничего не произошло, да? Over here. This one. Attack. Или второй геймпад уже. Эту игру ничто не выдерживает. Геймпады оба глючить начинают. Да, здесь ничего нет. Скакали мы отсюда на 3 буквы. Похрен. Шакалы там. Don't get surrounded. Откройте дверь, алло, блядь! Не хотят. Straight home now. This one. All yours, Torgal. This one. Give me thunder. Get him. Go, Torgal. Все, сдохни. Да убейте его, заебаю. Новый уровень. Это я, как всегда. It's Canberra all over again. Where the hell are the royalists? Seems you were right about that welcome after all, Clyde. Роялистов тебе подавай? Ну, не знаю. Что камера? Что с камерой? Трясется, дрожит. Aye, aye. Is the whole of Ash fallen into Ultima's hands? That's no peace delegation. We should send a warning to the others. No. My uncle will have an eye on the coast. I trust he'll find a way to entertain any uninvited guests.
Our mark is Drake's spine, and there's a lot of road between us and it. We press on to Stone here. Aye, you never know. It might not be a nest of slabbering monsters. Clive, you must go on ahead without me. This stronghold is as old as Phoenix Gate, perhaps older. И что? It may yet hide Ultima's remaining secrets, and if we are to best him, they must be unearthed. All right. Stay out of trouble. I always do. Mostly. You sure about this? About leaving my brother on his own. Of course. Mostly. Lady Vivian's map is so old it's hard to tell which way is up. But if I'm right, we're not far from a village called Eastla. Then we make our way there, resupply, and wait for Joshua. Еще сейчас пару минут. Так сказать, важные политические новости почитать. Выборы, так сказать, в Испании проходят. Это гораздо важнее, чем то, что мы видим здесь. Ready, girl? Fly, Ambrosia. Fly, Ambrosia. Пейзаж, как в Протвинском лесу, прям. А зачем ты нюхаешь пасть Мальборо? Так, давай эту жабу здоровую. Почему жабу? Это если ты черепаха? Мерзкая эта тварь, а? Им бы надо было его сделать, знаешь что? Хотя бы прочность оружия. Чтобы как-то вот эти вот ресурсы оправдать, которых слишком дохрена. Типа, ходи, ремонтируй оружие. Ну нет? Все? Какая она бойкая оказалась.
А извините, нам в какую сторону-то путь держать надо? А, немножко другой, да? Так? Вообще туда? Не понял. О. Потом тут с ними до утра драться будем. Я все-таки хочу верить, что нам такие локации дают для некого заработка опыта, да? А не просто так, чтобы игру замедлить. Ну, к сожалению или к радости, мы эти бои обойдем. Это тентакли из-под земли вылезают. Да? Свежая? Кто боится? Гэв боится высоты? Да серьезно? Вы серьезно, что ли? Так, а что такое? Смотри, какой мутный вид. Красота. Какое мыло там. Вкусное. Что такое Исла? А здесь сейчас опять вот эта херня будет. Возьми тебе печать. Чтобы завалить Варнау, на тебе печать. What do you think, Clive? Then we're too late. Damn it. They're all turned. There's nothing we can do. I wouldn't say nothing. Пам-пам-пам. Может, ты сам победишь без меня, я посмотрю. Нет? You think all the villages in Ash are like this? A question for later, Garo. Что с тобой не так? Ляпис, сука, псина. И тупая псина. Ну, слушай, кому-то предыдущие 30 часов не было душно.
зато, блядь, все хвалят игру. Ёп. Охуенная игра, же говорю. Игра года, определенно. Во что мы превратились? Если такие низкие вкусы у людей. Из кольца няшек, видишь, как здоровый получается. Нет. О, это ты хорошо зашел. Ебать, ты что делаешь? Мы так не играем. Что такое-то? Можешь сосредоточиться на нем? Куда ты вообще поворачиваешься? А он, интересно, выйдет оттуда? Смотри, умный. $65. 68. Ну, я чувствую, ебак, сегодня мы уже не дойдем до ебак, поэтому еще полчасика и хватит на сегодня. Gav. Gav! Don't tell me there's more of the bastards. Oh, fuck. Кто-то. О, наконец-то. Have you come to watch, Odin? Bound for stone here. Good. My master awaits you in the capital, though I cannot allow you to attend him in your present state. And how are you going to stop us? Why, with this! Да, кажется, кольцо снимать не надо. Большая елда идет, смотри.
Как же похуй, боже. What did you do? If the vessel would see the path open, it has but to ask. I shall see that my master's prize is made presentable. Shit! No! Clive, would you mind telling me what the fuck just happened? Я не знаю. А что произошло-то? Я не понял вообще. Он их закрыл барьер, что ли? А, ну тогда нормальная идея. Oh, you've got to be. How are we supposed to get through that? Как быстрым телепортом. We seek an audience with the king. If His Majesty wants me to come and ask him, then that is exactly what I'll do. Before you go practicing your petition, we don't even know where the fucker went. How about we cool our heads and think this through, eh? All right. А я чуть не понял, Пиздюк вроде с нами шел, нет? На каком этапе от нас Пиздюк ушел? Я отвлекся, если честно. Либо так было сказано. Он вроде позалупался, а что он нашу партию покинул, я не уследил в момент. Простите за непотребство, но жизнь такая, что непотребства лезут сами по себе. Ash is a big place, Clive. Don't want to be blindly wandering its blighted fields if I don't have to. I thought we got them all. So did I. Также громогласно закричать: кто здесь? Please, no. Miss. Whoa, easy. Easy peasy. We're not turned, all right? Who? Правильно, псину надо держать на улице. My thanks, kind travelers. Edda, forgive me for asking, but what went on here? It all started when the skies changed. The elders said it was the Arcade. One by one,
People went mad, minds taken by the ether, till only I remained. By then, I was too far along to run. And then the nights came, and I didn't know what to do. And this, okay, is... Just a story. Something our grandparents told us when we misbehaved. About how the heavens would grow dark before the land took her last breath. The end of the world. You said the others went mad. But where did they go? They all left. Drawn east to the tower, to reverie. The elders, the healer, the blacksmith, my husband. You thinking he did this? Это еще не кончился? Who else could it be? You were in Canberra. You saw what he did to the people. But then what about her? How come her nut hasn't cracked? The baby, perhaps? Could be protecting her from the ether. I can't think of any other explanation. You mean... it's a bearer? It won't matter what it is once Ultima's magic takes hold. Time's running out. This tower. Спрашивается, а носитель That's чего? where we'll find the king. Это душноту заводит. Но с этой бабой вроде я почитал в концовке тоже какая-то тема будет. То есть это уже на концовку такой кусочек. I knew it. It's the same as Phoenix Gate. Я так почитал, там с этой бабой тоже непонятно, да? Ну, типа, она жива, ну, типа, ребенок есть. А что за ребенок? Чем он вообще примечателен? Может быть, они хотели показать, что у нее родится как раз, не знаю, последний носитель. Кого мы там потеряли-то, короче, которого нет, не хватает. Вот его. Спрашивают, зачем урезали? Слушай, ну поработали бы еще год. Ну реализовали бы все, что надо. Никто бы, я думаю, особо не был бы недоволен. Ultima and this vessel, Ifrit. Garuda, Ramu, Shiva, Titan, Bahamut, Odin. Even Leviathan the Lost is here. Заблудший Левиафан. Where is the Phoenix? Фрид с крыльями, типа. By the Founder. О, я так же себя чувствую примерно, когда Лени 150. Да-да-да, знакомое чувство. Дайте ему капотен. So that's what you want, isn't it, Ultima?
So that's how it's gonna be then. I'm not asking, Gav. I need you to stay with Edda. What? I must do this alone. If I don't return, you're to find Joshua and make for the Enterprise. Understood? Aye. Just don't you go dying on me. Ни за что, сладенький. Я буду жив. Don't worry. I haven't finished with it yet. Ой, блядь. Чё-то душнота прям, знаешь, приелась на сегодня. А может еще на один квестик сходить и хватит? Либо никуда не ходить. Так, сейчас посмотрим, что со способностями. Способности навалили от души. Ну, давай на один квестик сходим и хватит. Потому что что-то прям... Игра убивает морально, понимаешь? Так... Она это делает все последние 50 часов, уже я не знаю, я уже сбился с подсчета. Так, поговорите с Виктором, найдите Резерфорда, доберитесь до Дравозда. Кого, блядь, Дрозда какого-то? Дравозда. Ну, пойдем в Дровозду. Это Марта. А где Дровозет? Давай сюда. Ну, по идее, я не знаю, мы уже кучу раз стоили предположение, сколько осталось. А как бы прогресса все равно никакого особо нет об этих построениях логических. Still in Dalamil, Victor? Ah, Sid. I thought you'd have returned to Cosnis by now. I did. Then I came back. I've developed something of a fondness for the place. And having worked so hard to see it saved from one fate, it would seem remiss to abandon it to another. A sentiment Master Lubor certainly isn't shy about exploiting. Hence my doing his bidding yet again. You're not the only one. What does he want you to do? He asked for my aid in putting down the bandits. And he said that you might be able to help me find them. Then you've come at just the right time. I was on my way to speak with Conrad about how to organize our forces. There are more camps in the vicinity than we can safely strike at once. But we must strike together, and we must strike soon, at as many camps as we can. We can't give this league of theirs time to rally its forces. All right. Which camp shall I take? There's one upriver. Just out there, across the dunes. Leave it with me. Я почитал прямо за дронами, думаю, нихуя себе. Какими, блядь, дронами? А это дюны, понимаешь? Найдите лагерь разбойников. Да вообще без вопросов. Those ne'er-do-wells want to band together. Что ж так? Что ж так пидорасит под вечер перед понедельником? Низкий уровень DualSense, да не пизди. Спрашивается, чего вот искать лагерь разбойников? Просто приехали на точку. Сделали бы какую-то проблему бы из этого, не знаю, по следам найди. Как в дерьмаке.
сюда! Мы забыли о тебе. Мерзкая ты тварь. Полетел так, как надо прям. I'd better let Victor know. Sid, where are you? Ah, I see the bandits didn't pose you any trouble. No, but that's not why you're here, is it? No. Something's happened. We need you back in Dalimil. Да что там случилось? What is it? The whole town's in uproar. Да? They're saying that Lubor is a bearer. Я думаю, они думают, что Любор гей. That one of our parties wasn't as thorough as they should have been. Some of the children, when Lubor felled him. Любор, носите. And without a crystal. Без кристалла. That's not possible. It is, if he has, well, still. All those people. Fuck. I don't know where. You're right. Пойдем Симбада спасать! Симбад! Ради тебя мы расшибемся в лепешку. Что ж ты нам сразу-то не сказал, Симбадушка? And now everyone knows. I made it a habit to keep a crystal close at hand for just such an occasion. And when that occasion arose, I forgot to reach for it. Well, it was bound to come out sooner or later. We're sorry, Lubor. We tried to keep running, but we just couldn't anymore. There's nothing to be sorry for. I rather enjoyed playing the hero for once. All that matters to me is that you two are safe. Look at him talking to his betters like it's nothing. All lies, I'll wager. Just like the ones who fed us all these years. Once people make up their minds, it's hard to change them. We need to do something, and quickly. Convince the people not to let their prejudices... You're right. I'm glad you agree. I'm a Dalmek born. You had to make Conrad. They know that Lord... I'll do it. Иди, короче, перетри за Синбада, чтобы его на части не порвали. Lubor, I can't promise. And that... Не, ну за Симбада надо перетереть. Симбад это... Why do they always have to make such a fuss outside? He knew all along that he was... Слишком хорош. Forgive me for disturbing you, but... Could I have a moment of your time? I've seen your face before. As have I. Lord Underhill, wasn't it? Of the League of Merchants. That's right. I wanted to speak to you about Lubor. The rumors that he's a bearer. All true, I'm afraid. He'll never be mayor now. Not if I have anything to do with it. But what of his wares? Bearer or no, his steel is highly valued throughout the Republic. In this, at least, he's done the town a service. Might that not earn him a little leniency? Leniency? He pretended to be one of us when he was laughing behind our backs all the while. I'm sorry, my lord, but he lied to us. He lied to you. He cannot be trusted. So what do you propose? Will you drive him from his home? Close his forge? Perhaps. That is a question for the people of Dalimil. And they will thank you not to get involved. The townsfolk have made their minds up. There was nothing I could do. Nor I.
Conrad and Natalie refuse to consider anything but their own wounded pride. You never know. Once their anger is cooled, they might see things differently. For now, we should report back to Lumbor. All right. А ведь так хотелось спасти Симбада. Ну ладно, договоримся с ним в следующий раз. Хватит на этом. Безумно, правда, душнота в этой серии. Никакой вообще движухи. Лучше бы драка ебак была, вот ей-богу. Ну чё, сколько там процентов? Вообще обновляется, нет? Ну не знаю, 79. По-моему, за серию на 2% обновляется в лучшем случае. Ну что ж, продолжим когда-нибудь.